Okay, fine. Last class appointment of auditors okay. Appointment of first auditor, subsequent auditor by government company, non-government company. Okay, are you guys thorough with that? Clear or no? Number of days. Confusions. Are you guys really have you studied that? Okay, fine. Looks good. So, fine. Audit committee, in detail, but audit committee presence we'll hold on to that today. So, and an audit committee. Is everyone seeing my screen and the write up on? Is everyone here with me? Okay. Okay, fine. So, yeah. And then audit committee. Audit committee recommendation on the board appointments. So, what is audit committee? Audit committee and the audit committee consists of directors of the company. Directors of the company constitute a group of people on audit committee. So minimum 3 directors in the okay, minimum 3 directors, where the majority of that group is consisting of independent directors. Are independent directors. Okay, so minimum 3 directors are majority of independent directors. So audit committee is basically a group of directors of the company. So audit committee section it's 177. So audit committee audit committee why do we need an audit committee? So audit committee so audit committee makes recommendations and does some important functions also. So makes recommendations. Okay, so makes recommendations on what? First thing is on all appointments and filling of casual vacancy of auditor. Okay, it makes a recommendation on all appointments plus what? Even the filling of casual vacancy. Can somebody give me what is casual vacancy? Chat or text or casual vacancy and there. And that casual vacancy, I think all over you. Auditor resign or remove cheyumbo. Yes, okay. So before his term expires, auditor resigns remove cheyumbo. Auditor remove cheyumbo vacancy casual vacancy, very simple terms. Thanks, Arjun. Where on the it makes recommendations on remunerations. Okay, remuneration recommend to you. It makes recommendations on terms of the appointment of auditor. Auditor appointee in terms so makes recommendations on the terms of appointment of auditor too. So moon recommendation. First thing is on all appointments and even on filling of casual vacancy of the auditor. On the remunerations and then on the terms of appointment of auditor.
ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്? വേറെ ഇതല്ലാണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മാത്രമല്ലോ, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ കൂടി വേണ്ടേ? സോ വാട്ട് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന? ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. സോ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് they have to check if they are doing it independently. Okay, പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് their audit process. So first thing, audit independence review ചെയ്യും, മോണിറ്റർ ചെയ്യും. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? It reviews and monitors the performance and effectiveness of audit process. Okay, പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. It also examines the financial statements. Examination of financial statements and audit report. I'll write audit report. Okay, plus audit report. So examines financial statements and audit report. So എന്താണ്? ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന്, they make recommendations on auditors remuneration. പിന്നെന്തൊക്കെയാ? They make recommendations on what all other things? They make recommendations on terms of auditors appointment, on all appointments including filling up the casual vacancy of auditor's office. Okay, പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. പിന്നെന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്. Okay, then what else? Examination of financial statements and audit report. Are you clear till now? Are you clear till now? Give me a see if it's clear. Fine. ഇത് എഴുതിയെടുക്കാൻ ടൈം വേണോ? കാരണം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ്. I didn't want to go in a vast sense, so ഞാൻ just point out ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. This is so much there in text. If you want, I'll wait to write. അല്ലെങ്കിൽ if we can move on, give me a Y. If you want to write, give me an N. Okay, I'll move on. Then, can all companies have an audit committee? എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും അണ്ടർ സെക്ഷൻ 177 എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി റൂൾ? എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും വേണമെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നോ, റൈറ്റ്, നോ. അർജുന അതുല്യ സീസ് നോ. യെസ്, കറക്റ്റ്. സോ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വേണ്ടത്? Classes of companies who can constitute an AC. AC എന്താണ്? Audit committee ആണ്. Okay, so I'm writing AC there. ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിനാണ്? All listed public companies. എല്ലാ listed companies. Okay, all listed public companies plus all public companies. നേരത്തെ ലിസ്റ്റഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത് എന്താണ്? All public companies having paid up share capital of 100 crores or more. Okay, paid up share capital of 100 crores or more. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ടേൺ ഓവറും അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റേത് 150 അങ്ങനെ 200 crores ടേൺ ഓവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്ലീസ് ബി ഷുവർ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തത വേണം. പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 10 crores or more. ഓക്കെ, അതായത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 10 crores ആവാം, 10 crores മുകളിലാവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ടേൺ ഓവർ ഓഫ് 100 crores ആവാം, 100 crores മുകളിലാവാം. ഓക്കെ, ടേൺ ഓവർ. ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല, aggregate of outstanding loans, borrowings, deposits, debentures. Okay, outstanding loans, borrowings, debentures and deposits.
Okay, so ഇതിന്റെ aggregate എന്ന് പറയുന്നത് sum, okay, aggregate of these four things exceeds 50 crore. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, it is more than 50 crore എന്നാണ്, not equal to 50 crore. Okay, so എന്താണ്, it is more than 50 crore or plus. Okay, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും paid up share capital was 10 crore plus. Okay, 10 crore or plus, 10 crore or plus. അതായത് 10 crore ആവാം, അതിന്റെ മുകളിൽ എമൗണ്ട് ആവാം. ടേൺ ഓവറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, 100 crores ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവാം. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഈ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺസ് ബോറോയിങ്സ്, ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എക്സീഡിങ് 50 crores or more. അതായത് 50 crore ആണെങ്കിൽ it is wrong, and here it is aggregate. Okay, aggregate ആണ് 50 crore or plus. Okay, 50 crore ന്റെ മുകളിൽ, okay, 50 crore ന്റെ മുകളിലോ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര ആണെങ്കിൽ. Okay, so don't forget that, right? So ഇവർ കുറെ നേരമായി റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യാം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി എങ്ങനെയാ നോക്കാം, there is a procedure for that. So ആദ്യം ഓക്കെ, ഇയാൾ ഇതൊരു ഓഡിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഓഡിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം, ഓക്കെ, 2-3 പേരുണ്ടായിക്കോട്ടെ, it's a firm. Okay, as an individual or a firm, ആദ്യം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി BOD എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. I usually say board, BOD, ബോർഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറ്. So it is the board of directors. Okay, so ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആദ്യം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ്. നോർമൽ കേസിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, they give it to the members in their AGM. Okay, ആ പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if board of directors agrees to the recommendation of audit committee, they will pass on the recommendation to members in AGM. Okay, this is the normal case, this is a very normal case. പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, if they disagree to the recommendations of AC, തിരിച്ച് ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ തിരിച്ചയക്കണം, റിവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, they will refer back to the audit committee that recommendation. ആ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വലിനെയോ ഫേമിനെയോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what they do is they refer back to audit committee with reasons. Okay, citing reasons of disagreement. നേരെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടിക്കും. ഓക്കെ, തിരിച്ചടിക്കുന്നല്ല, തിരിച്ചയക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് if audit committee reconsiders ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ ഫൈൻ, ഈ പറയുന്ന ഡിസഗ്രിമെന്റിന്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ റൈറ്റ് ഫൈൻ, ഇന്ന റീസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനും അത് വിട്ടുപോയി, സോ ഐ വിൽ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് 2-3 ചോയ്സസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ അഗ്രി ടു ദ ഡിസഗ്രിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നെഗ്ലക്ട്. എനിക്ക് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാലോ, അവർ തന്ന റീസൺസ് എനിക്കും ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം. അതായത് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഐ ക്യാൻ ഈവൻ ഡിസഗ്രി ടു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഗ്രി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ അഗ്രി, ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഈ പറയുന്ന റീസൺസ് അഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ദേ റീകൺസിഡർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഓക്കെ, റീകൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ബോർഡ് അഗ്രീസ്, ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ബോർഡ് അഗ്രീസ്, ബോർഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബോർഡ് പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നേരെ മെമ്പേഴ്സിന് അയക്കും. ഓക്കെ, then it's a members matter of consideration. ഓക്കെ, നേരെ ആ പറയുന്ന ബോർഡിന് ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് റീകൺസിഡർ ചെയ്തു, AC റീകൺസിഡർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ബോർഡിന് വേറൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അയച്ചു, ബോർഡ് ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്.
Okay, board is satisfied ആയി അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ അവർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, board sends the audit committee's recommendation to members. പിന്നെ അവിടെയുള്ള മാറ്റർ എന്താ, then it's a matter of consideration in the members of members-ന്റെ കയ്യിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം. Okay, but if they disagree, റീകൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടും ഡിസഗ്രി ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, റീകൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ. ഓക്കെ, എ സി ഇവിടെ എ സി റീകൺസിഡർ ചെയ്തു പിന്നെയും, അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഡിഡ് നോട്ട് റീകൺസിഡർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, എ സി റീകൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേറെ ടീമിനെ ഇറക്കി, എന്നിട്ട് ബോർഡ് അഗ്രി ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ, എ സി റീകൺസിഡർ ചെയ്തു, വേറെ ടീമിനെ ഇറക്കി, പക്ഷെ ബോർഡ് ഡിസഗ്രി ചെയ്തു. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ബോർഡിൻ്റെതായ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബോർഡിൻ്റെതായ റെക്കമെൻഡേഷൻ മെമ്പേഴ്സിനായി, എ സിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ തള്ളിക്കളയും. ഓക്കെ, ബോർഡിൻ്റെതായ റെക്കമെൻഡേഷൻ മെമ്പേഴ്സിന് അയക്കും, എ സിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ തള്ളിക്കളയും. ഇനി വേറൊരു കേസ് എന്താ, എ സിക്ക് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കാം. എ സി എന്ത് ചെയ്തു, എ സി അത് റീകൺസിഡർ ചെയ്തില്ല, അതേ മെമ്പേഴ്സിനെ, ഓക്കെ, അതേ ഫേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പിന്നെയും അയച്ചു, പിന്നെയും ബോർഡ് ഡിസഗ്രി ചെയ്തു. ഇനി ബോർഡിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ബോർഡിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് മെമ്പേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. Then it is a matter of consideration only by members in that meeting. Okay, in AGM. Okay, fine. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Give me a see if it's clear. Fine. So that's clear. ഇനി ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ടെന്യൂർ? ആൾ എത്ര കാലം? സർ, പിന്നെ ബോർഡ് ഒന്നും എ സിനോട് പറയണ്ടേ? If disagrees, they'll refer back with the disagreement. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. സെക്കൻഡ്, വീണ്ടും തള്ളിക്കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they don't say anything, they keep a new recommendation to members. So മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓഡിറ്ററിന്റെ അപ്പോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, he shall hold office from the conclusion of that meeting where he is appointed, till the 6th AGM, till the conclusion of 6th AGM where auditor shall hold office. Okay, so is that clear? Yeah. No. Closed. So, who fixes auditor's remuneration? ആരാണ് ഓഡിറ്ററുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? മെമ്പേഴ്സ് ആണോ, എ സി ആണോ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണോ? MAB. Give it in the comments. ആരാണ്? Who fixes, as an auditor, നിങ്ങളൊരു ഓഡിറ്റർ ആകുമ്പോൾ who fixes your remuneration? Who do you think fixes your remuneration? Give me the chat. Adira says board of directors, Jasira says board of directors, Tulia says board of directors,
Arjun says AC undengil AC other else board of directors. Where are Ashna says board of directors. Okay, fine. The answer is board of directors. Okay. Arjun, our we first read that AC can only recommend. Recommend cheyane pattu, but who fixes it? Fixes board of directors are audit remuneration fixing. Okay. Okay, fine. Then audit remuneration adil endake components. What are the components? Audit remuneration components idakkeyana. Audit fees payable to the auditor. Okay, നമുക്ക് ഒരു professional fee ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് first thing, audit fees payable. Okay, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും expenses incurred in connection to audit. Okay, let it be travel. നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഡിറ്റിന് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ travel expenses, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ if you have food from outside, food expenses ഇതൊക്കെ cover ചെയ്യും. Okay, any expenses incurred in connection with the audit only. Audit in the time, audit processes in the expenses, if it has a relation to the audit, it is considered expenses, audit expenses, and you can have it from the client. If any facility is extended to him auditor. So if any facility that is extended to you, adu facility. Okay, facility, any facility extended to you. So endano moonu karyangalanu, onnu audit fees payable, then the expenses, and any facilities that are extended to you as an auditor. Pinna idil include cheyan paadillathor sambhavam. Okay, so what's not to be included in the auditor's remuneration? Any remuneration paid to the auditor for any other services rendered. We 144 services. Okay, keep that in mind. Any remuneration paid to the auditor for any other services rendered by him at the request of the company. Our request lana, company request lana. Okay, so at the request of the company, any remuneration paid to the auditor for any other services, for audit services Allah, for any other services rendered by him at the request of the company. So only if it is at the request of the company, services paid, that does not count in as audit remuneration. Fine. So we'll go next. Excellent. So we'll hop into the text. Textbook on. Are you clear? Give me a see if it's clear first. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് clear ആണെങ്കിൽ give me a see. Fine. So ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് removal of auditor before the expiry of his term. So ഇവിടെ കുറച്ച് procedures. The first thing is only by special resolution of the company we can do it. Okay, the company can only remove it with if it is before the expiry of its term. If it's before the expiry of its term, first namakku vendathu endana special resolution aanu. Special resolution should be passed by the company. Okay, special resolution venda cases ningal serikkum parayana law il padikkunnundallo, adile special resolution examples ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Removal of auditor before his term expiry. I hope you guys remember that. So എന്താണ് special resolution ആണ് വേണ്ടത്, but after obtaining a previous approval of central government in the behalf, or as per rule 7 of CAAR എന്താ audit and auditors rule on CAAR. Okay, so first thing endana, first thing is central government approval. Then you should pass a special resolution also. Okay, if it is only before the expiry of his term.
പിന്നെ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫോം ADT2, ഫോം ADT3 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Does anybody remember? ഞാൻ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോം ADT3 എന്ന്. സോ ഐ ഗെസ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഫോം ADT3 നമ്മൾ ചെയ്തത്? അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണോ ഫോം ADT3 ചെയ്തത്? Okay, fine. Jazira has said that it's for the resignation. So form ADT3 resignation ആയിരുന്നു. Atira, be careful. So form ADT3 is for resignation. Then form ADT2 is for removal. Okay, removal of auditor before his term of expiry is ADT2 removal ആണ്. ADT3 resignation ആണ്. Okay, don't forget that. Okay, fine. So the application to the central government for removal of auditor shall be made in the form ADT2 and shall be accompanied with fees as provided for this purpose. Okay, so first nothing but ADT2. First thing is ADT2 central government application. Okay, the application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board. Okay, so 30 days. The application application shall be made to the central government within 30 days from 30 days of resolution passed by the board. The company shall hold general meeting. AGM alla EGM onnum parayunnilla. It is commonly told general meeting within 60 days of the receipt of approval of CG for passing the special resolution. So എന്താ പറയുന്നത്? First thing is ADT2 പ്രകാരമുള്ള ഫോമിലെ application to central government. Okay, with the fees, with concerned fees. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? Application should be made within 30 days of passing the resolution by the board. Okay, പിന്നെ company shall hold the general meeting within 60 days of the receipt of approval of central government for passing special resolution. So basically what എന്താ പറയുന്നത്? Very basic thing is ആദ്യം ഒരു ബോർഡ് ആദ്യം ADT2 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് application ഉണ്ട്. Okay, that should be made within 30 days. Okay, ഇവിടെ board of directors ഒരു resolution pass ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, first resolution pass ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് approval കിട്ടും. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞ് approval കിട്ടി. Within the next 60 days of getting that approval, you shall hold a general meeting to pass what? Special resolution. Okay, so ADT2 ആണ് first form of ADT2 ആണ് central government application ഇടുന്നത് after passing a resolution. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് approval കിട്ടി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ special resolution pass ചെയ്യണം. Okay, fine. Is that clear? So നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും auditor, the concerned auditor shall be given a reasonable opportunity of being heard. അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള റീസൺ കേൾക്കണ്ടേ നമ്മൾ? Okay, fine. So അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he should be given a reasonable opportunity of being heard.
അയാളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ന്യായം അല്ലേ, അതും കേൾക്കണ്ടേ. സോ you should be given a reasonable opportunity of being heard. പിന്നെന്താണോ, if it is held hereby clarified that in the case of a firm, firmന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ the liability shall be of the firm and that of every partner or partners who acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its directors or officers. So ഫേമിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ liability should be of the firm and every partner or partners who are in fraudulent, who are acted in a fraudulent manner അല്ലെങ്കിൽ colluded in any fraud with the company or its directors or officers. Okay, അവരായിരിക്കും ഫേം കൂടാതെ ലയബിൾ ആവുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാണത് റിമൂവൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് മെന്റ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബൈ imposing strict conditions like prior approval of central government. Nothing much. So ഇനി റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ അല്ലാത്തൊരു ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ? സോ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കീപ് യുവർ ഇയേഴ്സ് റിയലി ഓപ്പൺ, മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവരുത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈൻ പോലെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം, അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Special notice on first. Okay, special notice shall be required for a resolution at an AGM. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, AGM ആണ്. അവിടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. റൈറ്റ് wherever needed. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ AGM എന്നുള്ളത്, കാരണം ഇത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. You might get MCQs. AGM, EGM, ജനറൽ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ none of the above എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയായിരിക്കും. So be noted on that. So AGM resolution pass ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് അയക്കും. Okay, appointing as an auditor other than a retiring auditor or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor has completed a consecutive nature of 5 years or as the case may be 10 years for a firm. So എന്താ പറയുന്നത്, AGM റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് അയക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് ആണ് ആദ്യം അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ്, AGM ആണ്. ഓക്കെ, so write it like this itself. ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്നല്ല എഴുതിയത്, ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്നല്ല എഴുതിയത്. I wrote it as resolution. Okay, appointing as auditor ആരെ, a person other than retiring auditor. retiring auditor അല്ലാത്ത ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ലി retiring auditor റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല, അയാളെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തും except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or 10 years as the case may be. Is somebody trying to speak? Because the disturbance are good. Fine. Just no good. So എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താ, on receipt of such notice. Okay, on receipt of such notice of resolution. Okay, on receipt of such notice of such resolution, notice കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ the company shall forthwith send a copy thereof to the retiring auditor. സോ റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസിന്റെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ബേസിക്കലി കോപ്പി ഓഫ് നോട്ടീസ്, സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് ടു റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതാണ് കോപ്പി അയക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ വേറെന്താ, the notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing. So there has to be a representation in writing to the company not exceeding a reasonable length. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിക്ക് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ and request its notification to members of the company shall, unless the representation is received by too late for it to do so, in any notice of the resolution given to the members of the company state the fact of representation being made. So ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, the retiring auditor ഒരു representation എഴുതുകയാണ്, ഒരു റീസണബിൾ ലെങ്ത് അല്ലാണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ റീസണബിൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസിന് തിരിച്ച് റെപ്രസെന്റേഷൻ അയക്കുകയാണ് കമ്പനിക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസിന് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ലേറ്റ് അല്ലാതെയാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സംഭവം, ആ പറയുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ മെമ്പേഴ്സിന് in any notice of the resolution given to the members of the company state the fact of representation having been made. So our representation card, okay, and then what, it sends a copy of the representation to every member of the company, sends a copy to every member of the company to whom notice of the meeting is sent. So notice ആർക്കൊക്കെയാണോ അയച്ചത് അവർക്കൊക്കെ അതേപോലെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ കോപ്പിയും അയക്കും, okay, whether before or after the receipt of the representation by company. So ഇത് ആരയക്കുന്ന പറഞ്ഞ കമ്പനി അയക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് തിങ് കമ്പനി നോട്ടീസ് അയക്കും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഒരു കോപ്പി ഓഡിറ്റർക്കും അയക്കും, റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർക്ക് അയക്കും, ഓക്കെ. ഇനി ആ പറയുന്ന റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ തിരിച്ച് കമ്പനിക്ക് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി എല്ലാവർക്കും, ഓക്കെ, ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ റിസീറ്റ് ഓഫ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ബൈ ദി കമ്പനി. സോ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമോ ആയിരിക്കാം, ഓക്കെ, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ആ പറയുന്ന റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കും, ഓക്കെ. Then what? So before or after the receipt of representation by the company. And if a copy of the representation is not sent as aforesaid because it was received too late or because of the company's default, the auditor may, whose prejudice to be heard orally, require that representation shall be read out at the meeting. So ഈ പറയുന്ന representation ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, കമ്പനിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതിനുവേണ്ടി റെപ്രസെന്റേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, ഓക്കെ, ഷാൽ ബി റെഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ്. Students may note that if a copy of the representation is not sent, the copy therefore shall be filed with the registrar. So അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അയച്ചിട്ടില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രജിസ്റ്റർക്ക്, ഓക്കെ, should be filed with the registrar. ഒരു copy curtailing the right of the auditor regarding circulation of copy of representation in the case of appointment of auditor other than retiring auditor. So if the tribunal is satisfied on an application either of the company or of any of the aggrieved person that the rights conferred are being abused by the auditor, then the copy of representation may not be sent and the representation need not be read out at the meeting. So ഈ പറയുന്ന ട്രിബ്യൂണൽ ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓക്കെ ആണ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if either of the company or any of the aggrieved person that the rights of the companies are being abused by the auditor, ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് ഓഡിറ്റർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ, അവരുടെ ടേം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ആയി പോകുന്ന ഓഡിറ്ററാണ്, ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യണം, അബ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റെപ്രസെന്റേഷന്റെ കോപ്പി അയച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ ഉറക്കെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ. എന്താ പറയാ, ബേസിക് റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സിമിലർലി
Then in the session, this is the ceiling on the number of audits. We already permitted 20 companies are maximum limit. Okay, firm 20 into the number of partners who are CA. Okay, we'll read it out. It has been mentioned earlier that before the appointment is given to any auditor, the company must obtain a certificate from him to the effect of the appointment, if made, will not result in an excess holding of the company. Excess holding certificate, excess holding of the company audit. Company audit by the auditor concerned over the limit laid down, blah blah blah, which describes that a person who is in full-time employment elsewhere, full-time employment elsewhere, or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of appointment or reappointment holding appointment as auditor for more than 20 companies other than OPC, dormant companies, small companies, private companies having with paid up share capital less than 100 crores in the company 20 companies in the limit illa. പക്ഷേ അല്ലാത്ത കമ്പനീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ any auditor can hold appointment as its auditor for not more than 20 companies to be appointed as the auditor of this company. Okay, exemptions വരുന്ന കേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? One person company, dormant company, small companies, and private companies having paid up share capital less than 100 crores. Okay, so that's that. In case of firms of auditors, it hasn't specifically provided that specified number of companies shall be considered as the number of companies specified for every partner, all partners, okay, who is not in full-time employment elsewhere. For example, this limit of 20 company audits is per person. Okay, in the case of an audit firm having 3 partners, the overall ceiling limit is 30 into 20. That's 60 company audits. Okay, sometimes a chartered accountant is a partner in a number of auditing firms. In such a case, all the firms in which he is a partner or proprietor would be together entitled to company audits. So, ഇവിടെയും ആളുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫേമിലും അയാളുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫേമിലും അയാളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ his maximum is, regardless of 2 or 3 or 4 firms he is a partner of, at the maximum 20 companies in that മാത്രമേ company audit ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. He will be held as an auditor for company audit only in maximum 20 companies. എത്ര കമ്പനീസിൽ എത്ര ഫേംസിൽ വേണമെങ്കിലും പാർട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, മൊത്തത്തില് ഓക്കെ 20 കമ്പനി ഓഡിറ്റ്സ് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so the overall ceiling limit for company audits they allocate as 20. So it is further provided that any partner of the firm or firms of chartered accountants in practice accepts 1 or more audit assignments, okay, in his individual capacity or in the name of his proprietary firm. The total number of such assignments which may be accepted by all firms in relation to such chartered accountant and by him shall not exceed the specified number of audit engagements in aggregate. So, എത്ര audit engagements ഒരു ഫേമിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ ആസ് എ CA അവർക്ക് കുറെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, 2-3 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഇയാൾ മാത്രമാണ് CA.
Consider but we are talking about his individual capacity now. So, audit assignment we look into. So, in computing the specified number of audit engagements, the number of such assignments which he or any partner of his firm has accepted, whether singly or in connection in on combination with any other chartered accountant in practice or firm of such chartered accountant shall be taken into account. So, ഇവിടെ ഒരു chartered accountant ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു firm A, okay, firm A, ഇവിടെ firm B, okay, firm B chartered accountant ഉണ്ട്. If these two people are together doing an audit in a company XYZ, we shall take that into account also in our business in his individual capacity. He has a company audit in his name. Audit assignment already. Okay. Fine. So that's that. The number of partners of a firm on the date of acceptance of audit assignment shall be taken into account. So, all partners maximum 20 hold. So, all partners okay, number of partners in so first thing is assignments already in the number of partners in a chartered accountant in full-time employment elsewhere shall not be taken into account. So, a firm ഒരു chartered accountant വേറെ എവിടെയെങ്കിലും full-time employment കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അതിൽ കണക്ക് കൂട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള partners into 20 ആണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. A chartered accountant in practice as well as firm of chartered accountants in practice shall maintain a record of audit assignments accepted by him or the firm. Okay, so accept either all assignments in count keep okay, or by any other partner of the firm in his individual name or a partner of any other firm as far as possible in the prescribed manner. So they shall maintain a record. In tax audit assignments, tax audit assignments like the specified number of tax audit assignments that an auditor as an individual or as a partner of firm can accept is 60. Okay, the 60. Our company audits is 20, tax audit is 60. Okay, so this marakanda. IC has notified that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts in a financial year more than the specified number of tax audit assignments under 44AB. So 44AB so ICA he'll be held guilty of professional misconduct. So what are the rights, powers, duties of auditor? You're an auditor. You are dressed up as an auditor now. So the powers and the rights and the look onto that. So and the first thing, right to the access of books. Books like access, you have to get the financial informations, right? So books like books of accounts, vouchers of the company, okay, whether kept at the registered office of the company or at any other place is entitled to be required from the officers of the company such information and explanation. Okay, the books easily accessible, whether they have kept it in the registered office or branch, we should have the right to access their books. Okay, that's the first thing. This is not much important. Voucher and the books and so the right of access is not limited to those books and records maintained at the registered or head office. So that in case of a company with branches, the right also extends to its branch records if the auditor considers it necessary to have such access. So
branches ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെയും books നമുക്ക് accessible ആയിരിക്കും. പിന്നെ right to obtain information and explanation from officers. Officers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അവരുടെ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they should be ready to answer. So then what? So അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? The auditor would not be able to obtain details of amounts collected by the directors etc. from any other company. So കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മിസ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, and the auditor is not provided with such information required by him or is denied access to his books, his only remedy would be to report to the members that he could not obtain all the information and explanation that he had required or considered necessary for the performance of his duties as auditor. So auditor എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ചില ഡ്യൂട്ടീസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൈറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൈറ്റ് എനിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെയുള്ള റെമഡി എന്താണ്? യു ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഓഡിറ്റർക്ക് വേറെ റൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ടു റിസീവ് നോട്ടീസസ് ആൻഡ് ടു അറ്റൻഡ് AGM, annual general meetings attend ചെയ്യാം. Okay, then here all notices and other communications relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company, and the auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorized representative, who shall be qualified to be an auditor, any general meeting and shall have right to be heard. He has the right to be heard at such meeting on any part of the business which concerns him as the auditor. So auditor himself, അല്ലെങ്കിൽ any representative, authorized representative ആയിരിക്കണം. Okay, who shall be also qualified to be an auditor, shall attend the meeting. Okay, shall attend any general meeting. Pinne, if there is any part of the business that concerns the auditor, he has a right to speak and others should be heard. Okay, auditor ku parayanda endanallathu kekkanulla right kudi undu avade, right to be heard. Okay, thus it is the right of the auditor to receive notices and other communications relating to any general meeting and to be heard at such meeting relating to the matter of his concern. However, it is a duty of the auditor to attend. So ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ടു വാട്ട്? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസോ ഓഫീസേഴ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ അയാളെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ he has the right to be heard and auditor has a duty to attend the meeting, okay, or through his representative himself or his authorized representative who shall be qualified to be a auditor. Okay, pinnathe right enda? Right to report to the members on the accounts examined by him. The auditor shall make a report to the members of the company on the accounts examined by him and on every financial statements which are required by or under his act to be laid before the company in general meeting. And the report shall, after taking into account the provisions of this act, the accounting and account standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of this act, basically nothing but ഇവിടെ പറയുന്ന accounts, okay, examine the accounts in a kurchum,
പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഓഡിറ്ററിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും and everything that complies like accounting standards, any rules and all shall be presented, okay, shall be reported to the members. So that what? So that the members get to know that the financial statements give a true and fair view of the state of company's affairs at the end of financial year and the profit or loss and cash flow for the year ended. Okay, true and fair view. It gives a true and fair view എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു ലീൻ. വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ടു ലീൻ? ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തു, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ട് ക്ലയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കസ്റ്റഡി. Okay, that is simply right to lien. അത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. But what is here എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Okay, in terms of general principles of law, any person having the lawful possession എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, legal possession അല്ല, lawful possession of somebody else's property. ആരുടെയോ ആണ്, ക്ലയൻസിന്റെ ആണെന്നാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. Okay, on which he has വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, may retain the property for non-payment of his duties on account of the work done on the property. So, നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ in a lawful possession you can retain the property with you. Okay, on this premise the auditor can exercise lien on books and documents placed at his possession by the client for non-payment of fees for work done on the books and documents. So നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? You can keep the books and documents of the client on which you have worked. Okay, ഇനി എന്താണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും കൂടിയുണ്ട്. Documents retained must belong to the client who owns the money. കണ്ട ക്ലയന്റിന്റെ എടുത്ത് പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ക്ലയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ who owes you the money, then those documents can be retained. Okay, പിന്നെന്താ? Documents must have come into your possession. Documents ഓഡിറ്ററിന്റെ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം on the authority of the client. On the authority of the client. ക്ലയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചൊന്നും വാങ്ങി പോരരുത്, പണി കിട്ടും. So documents that have been come into your possession on the authority of the client, they must not have been received through irregular or illegal means. Irregular or illegal means lode kittiyadavarudhu aa documents. Okay, in case of a company client, they must be received on the authority of board of directors. So companies ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ board of directors ന്റെ authorization കിട്ടിയതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ documents. Okay, the auditor can retain the documents only if he has done work on the documents assigned to him. So അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ such of the documents can be retained which are connected with the work on which fees have not been paid. So fees pay ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാത്രം ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൈവശം വെക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലയന്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് വെക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യണ്ട. ഹി ഓസ് യു ദ മണി. ഓക്കെ, ക്ലയന്റ് ഹു ഓസ് യു ദ മണി അവരുടെ ആയിരിക്കണം ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റ് എന്താ പറയാ, ഇറഗുലർ ഓർ ഇല്ലീഗൽ മീൻസ് ത്രൂ ആവരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് കം റൈറ്റ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി തന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഓൺ ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, only if the auditor has done work on this documents he can retain the documents. പിന്നെ അതിന്റെ ആ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ മുകളിൽ പൈസ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. His working papers, auditor working papers being his own property, the question of lien
on them does not arise. So audit works papers, okay, auditor working papers auditor കയ്യിലിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ക്ലയന്റിന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്നതോ ക്ലയന്റ് അതോറിറ്റി ചെയ്ത് കൊടുത്തതോ അല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ലീൻ ഡസ് നോട്ട് അറൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാധനം വെക്കാൻ എന്തിനാ റൈറ്റ് ടു ലീൻ? ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ SQC1 പറയുന്ന പ്രകാരം unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is a property of the auditor. So audit documentation is a property of whom? Client ആണോ auditor ആണോ ചോദിക്കും. So it is auditorന്റെ ആണ്. Okay, he may at his discretion make portions of. ഈ ക്ലയന്റിന് എന്താ കൊടുക്കുക? At his discretion, auditorക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രം make portions of or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosure does not undermine the validity of the audit work performed, or in case of assurance engagements, the independence of the auditor of his personnel. അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഓഡിറ്റർക്ക് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കാം. he can make portions of അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. provided that such disclosures, okay, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ആൻഡ് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് വർക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റിനെ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു പോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു ദ ക്ലയന്റ്. സോ അത്രയുള്ള റൈറ്റ്സ്. എത്ര റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 5 റൈറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ദ ബുക്സ്, ആക്സസ് ടു ബുക്സ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫ്രം ദി ഓഫീസേഴ്സ്. പിന്നെന്താണ്? റൈറ്റ് ടു റിസീവ് നോട്ടീസസ് ആൻഡ് ടു അറ്റൻഡ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ്. പിന്നെന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ഓഡിറ്റ് ലീവ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ട്സ് ദ ടൈം? So it's going to be 9. We'll take a break. I'll give you half an hour. Food guys, come after your dinner. So we'll continue later. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ we'll go for a break. Do you have any doubts? If it's all clear, give me a C. Okay, fine. So it's clear to all. Then let's go for the break. Okay. So it's 8:53. Come back at 9:25. Okay. 9:25 p.m. Okay. Have your dinner and come back.